since pobre man tawa mo tay kaya sa nangita ko way nga makuan ako nga makatiwas ko sa eskwela, which is timing kayo na open up nga try out sa running. Pag graduate na ko og college nagid sa akong mind dahil nga mo stop na jud ko run. I've been a varsity athlete from grade 7 until I graduated college. Mangita mo og coach na proper. So, kay para at least mag-guided siya. Kay ang running, simple kayo siya, pero kung imo na siyang daghang injury. Mayong adlaw mga ka-wellness. My name is Mara and welcome to Bida Talks. In this episode, we go beyond the miles and into the heart of what it truly means to lead. Our guest is more than a runner. He's a mentor who's helped many find their stride both on and off the track. Please help me welcome Coach Arvin Loberanis. Hi, Coach. Hi, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay rata karong adlaw, Coach, at loosen up. Okay rata karon. Medyo tense gamay. Okay na. Feel at home. Feel free to talk to us. Kay happy kami nga nakadiri. Of course, there's a reason nga nung nag-study ta karon because IPI is more than a company. It's about advocating for wellness and physical fitness as well. But Coach, kumusta imong adlaw karon? Asa mo kagikan? Na busy ba ka? Kanang na tense mo ta karong adlaw? Actually, gikan ko sa meeting mamigikan from sa sports commission kay I'm also a GO Manggod job order sa sports commission through sports. Meeting, then after that, that's it. Wow, very busy si Coach no, and we're very thankful na nakagahin jud kag panahon para sa amo today. And of course, you're here because you are an advocate for running, for wellness, or physical fitness. And before anything else, asa man yung nagsugod tanan? Like anong na in love mo kaaning pag-run o pag-train og other people? Actually, I started running. It's not kuan siyang kay ganahan jud ko. Actually is nag-start to go as a basketball player. Then time comes nga mag-realize nga tungod sa tong height marag dili kaya nya ganahan ko makapustro sa akong pag-eskwela. So since pobre man tawa mo tay kaya sa nangita ko way nga makuan ako nga makatiwas sa eskwela, which is timing kayo na open up nga try out sa running. So dito gasugod ako ang kuan mo try out og run para makakuha og scholarship para makakuan sa akong eskwela. Wow, it's one thing to actually find opportunities. It is another thing kanang ikaw may maningkamot mangita for your education. Also to help your parents. And you mentioned previously nga your father's time in the hospital had so much of an impact sa imong athletic journey. Unsay impact ani sa imong? Kasi actually akong papa is the reason why nganong naningkamot ko kuan nga maka-eskwela tarong isa. Akong papa is kadako ko nga akong papa is nasa prisuhan. Akong papa is since I think 7 years old wala siya namo. Nasa sa jail until kuan. So nabilong mi amo pabilis nabilong sa kanang mga kanang low profile nga pamilya niya kanang term nga mga badlongon. And then masad na usad sa ako ang nakamotivate nga kinahanglan ko make og kuan nga malahi ko sa kuan nga kanabang naay kapadulngan. So that was where turning point sa mo na nilang kamot ka. Wow. But if I may ask, what year did you graduate from college? I graduated 2001. 2004. 2004. Yeah, 2004. So with everything that you've been through, naningkamot ka to find your own scholarship, and then you graduated. After you graduated college, was this where you started running na, you started training, or lahi gihapon ang path before ka naabot diri? Actually, pag graduate na ko og college, nagid sa akong mind dahil nga mo stop na jud ko run. I've been a varsity athlete from grade 7 until I graduated college. So since ang life na mo as an athlete kay whole year round ka magsigig training man. So nasa ako maka-graduate ko is di na ako mudagan. Mo trabaho ko. Which is pag graduate din ako 2000 absorb ko directly sa Aldiker Group of Company which is sila pod ako ang manager sa running. So accident ra gid kay ni nga nahimo kong coach. Yes.
So basically, when you graduated, you were absorbed by this company as a sales Sales representative. representative. Okay, and you lasted there for how many years? 3 years. 3 years. Yeah. So kaning after 3 years, ari na ba ka nisudog coaching na, daga, na usab na sa demo ang path? Yes, o kay tungod sa ako ang anak, kay ako ang anak, manig sige kuan niya pa. Ganahan ko mapareha sa nila kay kana laging makita sa gawa sa kada batang makita sa TV nga Yeah. nagadagan na. So di kamot ko murag adto na sa kupadongan ni kay kani laging ato ang gikan man sa tadya kay bawo man ta nga kung musod ka na nga sports niya wala dili siya magad og proper dili gid siya kayo Yeah. man kan. Very nindot kayo kay at this point manggod wala nimo gipugos imong anak nga Yes. magan iya yung gusto. Yeah, well. Yung gusto. But this time though, you're a coach na sa running. You've been Yeah. coaching people, executives. Nganong naabot ka sa coaching? Diba this time it was your kid manggod. So karon, why other people this time? Why would you want to make an impact on other people's lives in terms of coaching? When I started coach mag sa akong anak nga siya lang personal gid akong gi-training one-on-one. At the same time nga magkita sa Abiliana, daghan ang nakakita nga mga other coaches sa mga universities nga murag kita sa nako from how I handle my daughter niya. I think about 6 months gikan nag-start ko og train sa akong anak ni open og kuan ang UEC og coaching staff. Nga it happened ang head coach dito is ako ang coach at before. So iya akong gi-offeran nga to apply for a coach. That's why nahimo jud kong official nga coach. Wow. Just so everybody knows, you are an official coach for the varsity team of University of San Carlos. Wow. And for how many years now? I think 15 years na karon. Wow, 15 years. Imagine na 3 years nga with sales rep right. and then now 15 years. You can really see murag diri imong passion. Murag kanina gyud. Murag. Feel ko di na dyan siya murag, sir. Mauna na Yes, dyan yeah. siya. Yeah. Do you see yourself for the next, 5 to 10 years doing the same thing as of now? Yeah, siguro I think makaingon kong mao na gid ni siya siya. I think 5 years from now mura og mas more pa kay ang akong anak sa doon kay murag mao man sa direction. Graduating naman siya for education man siya then at the same time she's also handling like nag-coach po. He's the one who's handling the community around sa Manila. Very nice. Very nice show. Mga community runs, very, very sponsored. Pero if I may ask, especially, karon no, grabe ang culture of running sa Cebu. And I'm sure mahappy sa kamutan nga daghan na Yes. kayo into running. Pero daghan kayo bago pa lang nagsugod, daghan kayo, hala palit na tagdindot yung sapatos mo, daghan na ta. Kanang daghan na pa may mga misconceptions about Yes. running, daghan pa may mga sayop kay bago pa mi. So, we want to take advantage of your wisdom, sir, nga naamon jud kay kuan. So, what should we do first unsay dapat namong huna-hunaon sa before we start to or decide to run? Yeah, at first kay mas mo refer ko nga mangita mo og coach nga proper. So kay para at least mag-guided siya kay ang running simple kayo siya pero kung imo na siyang daghang injury makamapya. And then kana siyang proper of choice of shoes. Number 1 gid siya. Shoes. Sometimes magod kita is kuanta o look sa sapat sa Yes. kuan nga dili dito para nato so man kan kay injuries sa come out. Mangutana lang ko kay di ba you say injuries para sa mo especially if beginner ka or kanang for fun lang imong dagan-dagan for the clout for the TikTok mudagan ka kay kanang mura na anad kay everyday mura na bitag galakaw so Yeah, yeah. dagan mura ra sad siya ordinary thing pero nganong makayon ka nga ang dagan is really prone to injury dyan, especially nga magdagan ka nga kanang ground or dili rubberized ang floor. Ang running mong good kay kuan siya need siya og proper mechanics. So as of now mag-run ka man ka okay raman ko kay simple lang pero sooner every day ka magsige run mo kuan man siya mo develop man ang imong speed ug ang imong endurance. Kay bisan mo kag akong dagan ron hinay man kayo. Pero sa sige nimo mo increase man ang imong level. Pero mo matter ba na sa or mo make ba nag-difference imong speed or sa imong level kung imong training kaysa kanang hard floor jud nga kuan or rubberized nga floor? Ang rubberized is a fast track man siya kay foamy man bouncy man siya niya sa kining hard surface kuan siya gahi siya so lahi ang iyang sa tawagan ni ang flow sa iyang run diha
Kay dito sa track oval inigtak sa ground sa imong foot, bounce man siya. Ayan, yeah, kung sa cemented siya is mo hold Yeah. siya. Nice, nice. Yeah, of course, ganina ni-mention ka nga, it really matters also unsa tong palitong na shoes. Yeah. I think kani siya nga part kay I really want to talk about it kay I'm sure daghan kay interesado sad ba kay we would spend thousands of pesos just to look pretty with the nicest shoes nga lami kayo pitik dia nga ana. Pero what's the right shoe to actually buy, especially if let's say for example lang first time runner nya ato katigdagan sa CBP. Di ba Yeah. ko ano man na cemented. So Yeah. what kind of shoes should we be looking for? Mas better siya mga avoid carbon shoes for the beginners. And then, before sad ka mo purchase og shoes, there's a lot of mga stores karon nga nag-assist kung unsa ka nga type of foot imo nga kuan naman na stability or kanang neutral ka. Yeah. So, need gid siya nga kuan not like dili lang tong dayon nga ganahan ko ni sapatos sa sulod nya inig later manggod dihan ka magkakuan nga Yeah. di siya ngayon para nako nya mahal ba ang shoes Yes. nya ang ato mo guntiil there's two types man naman siya ay kanang wide and narrow. So kung moingon kag wide, so naay mga brand for that type of Yes. shoes nya. Kung narrow sadya naay mga nindot tayo which is mga gwapa kayo nga form of shoes like that. So meaning ka dili jud pwede nga abi kay na makaspend ta doesn't mean we're spending No, for the right kind of shoes. So Saya. maayo jud nga huna-hunaon. And ladies and gentlemen, that's the reason why it's really important if you have the ability maybe or the means, it would be nice to get services like getting a coach for your runs basically because unsay nganong importante nga nay coach Sir Arvin? Is it because kailangan og kanang ganing imong posture for Posture, running yes. and yes. Actually, aside sa proper posture is kuan siya ang pag-guide sa imo ang program. So kay ang running manggod kinahanglan siya na safe mura sa pattern. Yeah. So dili lang kay basta makaran ka karon ikaw maran mao sa Japan. Yeah. So na siya and at the same time kaning running mechanics gud importante kayo. Kay naaman sa na-run nga simple kay katanawon nga dili ka mag-effort pero kusog imong run. So if you say siguro sometimes ang uban kusog kita naon but Yeah. hinay kayong travel. Yes. It's because naglan ang hill striker sila. Then after that na injury. So nasa uban nga kusog kita naon pero murag umod is because four-footed sila. Yeah. So this is the four-footed is good for sprinters. Yeah. And the milers is good as much as possible ang mga milers amo ginagikuan nga land into midfoot gid nga land kay aside nga relax siya layo siya sa injury. Just to for the benefit of those nga more first time pa nakadungog ani nga mga terms no mga first timers and runners diha, how would you differentiate or unsay milers unsa sa ning sprinters? Sprinters mao na siya ang mga event nga which is short lang siya. So that's 100 meters, 200 meters, 400. So Paspasay. mao siya, yeah, paspas, explosive siya, explosive nga mga event. So si miler mao na siya mga long distance runners like more than 21k, Mga ultra, 42k, mga yes, that's one. mo ni gastos sa jud kaayo. So, especially But but Coach Arvin, if, sa imong 15 years under your belt as a coach, what would be the most challenging siguro nga imong na-experience as a coach? Number one yun, ang kanig yung pag-adjust nimo sa mga athletes. Kay each athletes laylay siya og personality. Nya kinahanglan siya mugo down para din na nila. Kay kung di man siya makapa-fit in para sa nila. Yes. Lako kada. Sakto. And of course, your services it doesn't discriminate, meaning it's open to all, right? Yes, open to So all. beginners or bisag Advanced, season pa yes, ka. What's the difference though between coaching a beginner o coaching nga kanang season na nga runner? Sa beginners, sayon siya pero challenging. Sayon siya it's because pwede nimo ma-input ang gusto nimo ma-input tanan kay wa pa man sila idea. Yeah. Then sa advance or sa katong mga elite, easier siya pero murag naa sad siya challenge nga kuan kay sometimes naa sila own Yes. na ilaha nga kuan nga labi niagi nag other coaches. Yeah. So more as like doubtful sa na. True. And actually, if beginner man gud ka murag
everything is still Yes. new, so fresh pa, so pwede ba ka mag-absorb. If Yeah. season, as they say, kung unsa na mo naandan, mo na sa Nasa- jud, mo ka mo na lisod. So dito is, yeah. Yes, sakto sad. But you've also been into duathlons, right? Yeah, yeah. So this is running and Run, bike. biking. How does it differ to just running lang, in your experience? Si duathlon, kuan gid siya, purely endurance gid siya. Kay after you run, so wala pa magkamuman na pa kay others kuan ba gyud. So you go into bike, then balik sa run. So So- si running, pusa lang sa ka-discipline man. So maka-focus ka sa yan. Yeah. So ma-distribute, pwede nimo dito nimo i-feel ini mo ang kuan while sa duathlon and triathlon is you need to distribute. So dili siya inana ka simple. So this is siya nakasimple ka because ang imong training pod isn't just running, but pila pod ka oras for Yeah. biking. Pag fit inside sa iyang schedule. Yes, which is kapoy jud. Kapoy, Of course. actually. Kapoy. But Coach Arvin, you've been known to be a pacer also for marathons, for clients or for other people. How's that experience like, especially nga kanang sige mo kag coach, pero unsa say difference nga kanang mag-pace ka like in marathons? Ang pacer gid sa actually dili siya inana ka kanabitang kag sayon kayo kay hinay but kay ang each of us magud nay on pace. Yeah. Natay on pace niya. Example ang imong makuyugan nga athletes or trainees is ang average pace niya is dili pa gid ingon na kakusog. So mo adjust ka niya. Every time mag-adjust gud ta pace, na something manggod it happens sa ato ang muscles. Yes. Okay, first di man nimo ma-distribute og proper ang imong strides, ang imong cadence. So you need to hold. So Yeah. every time mo hold kan ay something good Yeah. nga mga pains. Sakto. But this time though, you didn't keep it to yourself, your wisdom, your knowledge, your skill, because you also wanted to impart it to other people through your Easy Runners Club. Yeah, Diba? yes. You founded that community. How did that start? Nganong ganahan mo ka mo build ani ang community for others? Actually as a runner is ganahan lang sad namo is kanang mo grow ang community. Like karon na kami as maingon na mo purely runner gid mi kay nag-start man gid mi. Na nakita na mo karon nga nagkadako ang running community is mura siya nindot kay sa akong feeling. Kay before running is pinaka-cheap nga events. Yes. Pinaka-ordinary. Every time mo ingon ka mag-choose o mga athlete, mo ingon, di ko murahan. Pobre kayo. But now, so dili na lahi na ang running karon. Nice. But what do you hope people would take away from being part of your community sa Easy Runners Club? Again, Like, what would you want for people to learn from being a part of the Easy Runners Club? sa Easy Runners, welcome mo tanan. So, ever beginners ka or loner ka nga kuan, so pwede ka sa mo nga kuan kay ang Easy Runners na build siya is individual na before. Nga katong mga nag-standby lang sa daplin sa oval, Yeah. kay mahadlok mo kan kay hinay sila o sila grupo. So, sa Easy Runners, welcome tanan. Nice. But considering, sir, nga grabe ka strenuous po, no, nga imong coaching because mugahin sa jud kag a lot more of energy. Diba? Kay dili siya pwede ka ng office lang pretty Yeah. na kay grabe ka physical imong work. Yes. Was there ever a time nga na demotivate ka or kapoy naman or piniglain na po ang akong path nga ko ana? Actually, night time gid. Night time kay ato ang lawas man gid sometimes Yeah. dili man ka makaingon bisan to dug namin into that sports pero Yeah. maabot yung time nga ang term nila malaspag sa jud kay Sakto. labi na kay kung beginners amo ang mapagipag-start kay mo execute man ka. Yeah. Mo execute ka everything kung unsa imo ikon kinahanglan i-demo man nimo. Not like kung mag-advance na ikaw na lang ka mag-mix sa programs Yeah. or mag-supervise. But for the beginners good kay ikaw mo mo trabaho una. Kay ikaw may sundon. Yeah. Sakto. And there's that pressure but at the same time kung maka-feel kag ingon ana nga demotivated ka, what do you usually do to keep you encouraged, to keep yourself going? Matan-aw lang ko sa uban. Nya labi na makita akong ikuan nga ang kato akong mga athlete nga nag-successful na karon. Nga if mo stop ko sayang po na. Nya naibuban nga mga upcoming nga mga athletes nga basig nang need Yeah. para siya na. So murag kuan lang siya. Kana makita nimo nga dana sila dira pero they weren't able to go there without your help, di ba? Yeah. Dako kay siya nga
nga pride pud sa imong part because it's nice nga you were a big part of their journey. Yeah. But kani last question for you, Sir Arvin. I'd like to know kay nice pud nga because we got a lot of technical things from you, Manggod. From the shoes, from the kind of floor that we run in. What would you advise to anyone wanting to start running or wanting to do it for the very first time? For those kanang ganahan mag-start, ay lang yung pagdali. First, look for a proper kanang gear, look for a proper kanang coach, and then ayaw lang yun og kuyog sa uban nga kanabitang gusto dayon mo kusog. So Yeah. step by step. So you start from walking, and then slow run until you move into advanced running. Yeah, so di magdali. Di magdali. Di ta kailangan magpareha sa mga elite Yes, direct yeah. dapita. Yeah, and that's the reason why communities like the Easy Runners Club exist because you have a community if you feel like you're alone, if you feel like you need mentors, na ay Easy Runners Club. Are you on Facebook also, Easy Runners Club? Can we find that? Yeah. That's a kuan, Easy Runners Club, ERC. And of course, for you guys wanting to get a coach or a trainer, Coach Arvin here is very, very open. If I'm not mistaken, Yeah. you may message him on Facebook also. Yeah, you can reach us sa Facebook and also my cell number. Also, Facebook na lang yun, most of the time. Facebook, the fastest and easiest is Facebook. But Sir Arvin, I've learned so much, and especially for me, nga, I like these days I've been running, and I've learned so much from you considering the amount of time we've had to share. But before I let you go, syempre ko si Tito Boy, na fast talk, napatay rapid fire. I-brief na rin siya, sakibaw na rin siya, guys. Pero if just whatever comes to your mind first when I say these options. Are you ready? Okay, all right. Morning run or night run? Morning run, Coffee or electrolyte drink? electrolyte. Nalala ko question, ani sir, no? Is it good to take coffee before running? Or? Dili kay ko mo-suggest kay ang coffee kay not all kana pero 90% is makataas siya og heart rate magud. Palpitate magud siya. Most of my clients is kuan gid siya kung into coffee sila, tadas gid sila heart rate. So, dili pwede, pero pwede mag-coffee ka man. Charot lang. Pwede. Kaya magkape like. Pero pwede na. But as much as possible, you don't drink nice. coffee before Before, running. Okay. And also, they mentioned, diba, it's better to drink electrolyte drink kuno kay lahi pod ang effect sa Yes, water replenish lang. mo siya. Okay, water is just mas bugat? Wala. Is that right? Mas bugat din mura siya og wala lang sa normal. Kaya while electrolytes mo replenish mo gud siya sa Okay, so better to drink electrolyte. Okay. City streets or mountain trails? city. City streets doon kay dagan man. Run. Run daw sa city. How about training newbies or coaching veterans? Newbies. 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 Okay, like i mention ganina no nga mas daghan mo sila ma-absorb. Kaya every time imong i-input nila, they think okay ni. Yeah. Yeah. Why duha-duha? Yes. Wala namang goy idea daan niya mo Wala, kontra. yeah. Nice one. 5K fun run or full marathon? Full marathon. Did you still do marathons ba? Yes. This coming August 31 will be joining the Sydney Marathon. Wow, Sydney Marathon. Yes. So, mo na yung train runs. Are you still joining? With my executive na trainings. Wow. Pila ni siya ka kilometers? 42. That's Wow. full. I think this is the first nga mabilong sa major world major marathon ang Sydney. And after Sydney, do you plan to kanang padayon na po na mga Boston, na mga It depends upon sa akong mga client. Okay. But all the best sa mga Since marathons, sir. Ha? It's nice to run marathons here in Cebu, but it's another thing to bring it to another country Yes, also. mas better siya. Mas Yes. safe, mas safety niya. All is like different siya gid sa kay. Yeah. At least now, pwede na mo daw Philippine flag. Charot lang. But this time, coaching or pacing? Coaching. Na ba siya yung difference? Sa imo lang, sir, sa meaning sa coaching o pacing. Coaching is more on teaching lang, pacing is physical is na. Partly man ka sa mura siya og actual jud ka. Okay. So, coaching. Running solo or running with your pack? With the pack. Amo ba? Yes. Earlier, I had another interviewee and they mentioned mas solo kay mas peace of mind. Nganong mas nice nga with a community or with a pack? Mas better ang community kay ang running is a boring event.
is a very boring kuan gid siya. So kung magsolo ka, so dili kayo nimo dili mo ma-enjoy bitaw ang purpose sa imong gibuhat. Yes. Kay Lahi sa jud ang mindset ni mo, sir, no? Because there are different people who run, uban nila kay peace of mind. For sa mo, running is boring. So mo nang mas nice to share it with people. Okay, very refreshing perspective, Sir Arvin. Sprint drills or long, slow distance? sprint trails. Oh, ba? Mas Because kapoy. sprint drills, kapoy siya. Ang nakakuha nun guys, you learn a lot. Makuha mo ang coordination, good forms, throw kan. LSD or long run, just build up kuan man siya endurance. But if you wanted to kana bitaw ma-proper nimo ang imong running for through trails. Nice. Pre-run warm-up or post-run stretch? Pre-run warm up. Mas importante ba na, sir? I mean, nabay uban ang May mudaga, mga di ba? Mo stretching human. Pero it's Need more kids important. siya. For safety kuan siya to avoid injuries. Before you need to dynamic stretch, and then after you need to static stretch. Sorry. Static. Dynamic stretch o static stretch. Unsay difference ani sa kamo nga wala pa kabalo? Dynamic stretch is mao ni siya ang stretching nga moving in preparation for your activities. Okay. Static stretch, that's a part of cool down Oo. because manaman kasi mga activities. Kana di kailangan mag-move nga. Yes. Di ba naman pa hamstring Ano na lang mo siya. okay, magtindog Stress, lang. oo. Okay. Pero importante gyapon kung unsa ka importante imong pre unsa na Same. sa ang post. Ang post, yeah. Okay. Unsay consequences say namang uban nga nadjud dagan ka ila nga ikaw magdagan matulog. Ay kanang dili na mag-stretch ana. Unsay possible consequence ana? Ang kuan manggod niya kay after magod sa mga activities kung dili mo i-cool down or dili mo stretch manggahi magod mo muscles. Kay imo yang gigamit siya nya after that pasagdaan lang nimo. So ang may tabo niya mo compress man siya. So ini compress ini following din nimo iniglihok mo gahi kayo. So mao na siya mga samad Okay. para mag-cause ng injury. Nice. And of course, our last question. Sa imong duathlon day, bike first or run first? Run first. Run first. I think mo na ba na ang kuan, di ba? Run, bike, and run. Run, bike, and run. If given the chance, di si ka ganahan mo bike una. Dili sad siya. Na may difference sa imong speed ana if you start running before bike, kay di ba maglingkod naman kag Yeah, ang Bike. lahi magod ang bike is lahi nga muscles ang iyang gigamit. So when to run sad lahi pod siya nga part of kuan siya niya. So kung gikan ka og bike, so gahi man din ni. yeah. So inigraan mo kuan gid siya heavy gid siya. Wow. Nice. And I really see how much wisdom you've had over these past few years as a coach, as a runner. Last one question, I just really want to know, Coach Arvin, if you were to describe yourself in one word now, considering everything you've gone through, sa different paths kung asa ka nalagpot diha, what would that one word to describe you be? Myself siguro father of running. Father of running. Ay, ganahan ko na. Siya one word, 3 words. Father of running. Because you've made such an impact not just to yourself but to other people that you've Yes. become a father. Nice. You're not just a father to your own blood but to the people that you have worked. Correct. Amazing. Thank you so much, Thank Coach you. Arvin. Just like Coach Arvin, he is a father to a lot of people. He can be a father to you too, and you can watch him train at the IPI Run 2025. That's May 25, 2025. We hope to see you guys there. Please do not forget to follow our socials. We have a lot in store for you guys. Once again, this has been your host, Mara, and this is Bida Talks powered by Bioderm. See you next time.